votre téléphone vient et de vibrer un SMS de votre compagnie. Arian quelques un message qui semble anodin, qui ressemble à un simple confirmation. Ouaun, mise à jour de réa, ouaun, information de routine. Et la grande majorité des voyageurs licenciés, SMS en diagonally, pensant, que va bien. Et partant, à l'aéroport sans réaliser QCE message, vient pater, de changer radicalement, leurs droits, au père, de les leur faire, perdre sans, qu'ils s'en rendent, parce que les SMS que les compagnies, aériennes vous, envoyant, dans les jours, présent, votre, volume ni, sant pas, toasty simples, confirmations, bien volontés, certains, santé, notifications, legales, calculis, avec, precision pour déclencher, ou atteindre, vos droits, et indemnisation. Certains contiennent des propositions déguisées, qui, si vous, y répondez sans les lire attentres, des droits, qui valent, plusieurs sentence, de jour. At certains, sont des pages silencieux, qui si vous n'y, réagissez pas, dans un délai précis, valent acceptation tacite d'une modification, que vous n'avez jamais demandé, que vous, ala, apprendre dans les prochaines minutes, va changer, définitivement, votre façon de lire les communications de votre compagnie, arian pa seulement, les SMS, les emails, les notifications d'application, les messages dans votre espace client, tous ces que no sont utilisés par les compagnies pour gérer leurs obligations légales vis-à-vis de vous et parfois pour les minimiser, et maintenant, vous saurez exactement quoi chercher, quoi refuser, et quoi réclamer. Pour comprendre pourquoi les SMS et notifications des compagnies aériennes méritent une attention assez minutieuse. Il faut d'abord comprendre qu'ils représentent juridique, ne sont pas de simples messages de service client. Dans de nombreux cas, ces sont des notifications légales formelles qui déclenchent des mécanismes juridiques précis encadrés par le règlement CE numéro 261 de 2004 du Parlement européen et du Conseil quand une compagnie vous, un SMS vous informe d'une modification de votre volume, elle exerce une obligation légale. Et le contenu exact de ce message, les erreurs mentions, les délais indiqués, les options proposées, détermine directement vos droits. Un SMS qui vous informe d'une modification durée de 50 minutes dans les 2 semaines précédentes votre départ ne déclenche pas les mêmes droits que SMS qui vous informe d'une annulation pure et simple. Un SMS qui vous propose de confirmer votre nouveau volume P si vous cliquez sans lire, valier, acceptation d'un recheminement que vous n'avez pas demande, et extinction de votre droit au remboursement intégral. La règle absolue à retenir avant de continuer à écouter cette vidéo est simple. Ne cliquez jamais sur un bouton dans un SMS ou email de votre compagnie avant d'avoir compris exactement ce clic implique juridiquement. Un clic mal informe, pas vous coûter plusieurs centaines de gouttes. Il existe 5 types de messages que les compagnies aériennes vous envoyant avant votre volume, et chacun appelle une réaction tours différente de votre part. Le premier type, c'est la notification de modification, meneur derrière votre compagnie vous informe que votre volume part désormais 20 minutes plus tit ou 30 minutes plus tard. Ce type de modification ne déclenche généralement pas c'est indemnisation. Les compagnies ont une certaine latitude pour ajuster leurs erreurs dans des marges raisonnables sans que cela constitue une modification substantielle, mais voici ce que vous devez vérifier immédiatement si vous recevez ce type de notification. La modification touche-t-elle correspondance que vous devez prendre. Si votre volume retard de 30 minutes vous fait arriver à votre hub de correspondance avec un temps de transit insuffisant pour prendre votre volume suivant, vous avez un problème réel. Et dans ce cas vous devez contacter immédiatement votre compagnie pour lui signaler le risque de correspondance manquée et exiger qu'elle vous propose une alternative garantissant votre arrivée à destination. Le deuxième type de message, c'est la notification de modification significative derrière. Votre compagnie vous informe que votre volume part désormais 2 heures plus tit, ou 3 heures plus tard. Cette modification est-elle pas déclencher votre droit au remboursement intégral si vous ne souhaitez pas voyager au nouveau horaires? La règle précise est la suivante. Si la modification derrière représente un écart suffisamment important pour que vous ne puissiez raisonnablement payer l'accepter parce qu'elle perturbe votre organisation, vos correspondances,
eu l'objet même de votre voyage, vous avez le droit de refuser la nouveau volume et d'exager le remboursement intégral de votre billet conformant et l'article 8 du Règlement CE 261 de 2004. Et si cette modification vous est notifiée moins de 2 semaines avant votre départ, elle peut également déclencher votre droit à l'indemnisation forfaitaire si elle équivaut à une annulation assortie d'un ressemblement non accept ni cliquez sur le bouton accepter le changement avant devoir évaluer si changement vous convient element CE bouton une fois click votre acceptation. Le troisième type de message, c'est la notification d'annulation avec offre devoir. Votre compagnie vous informe que votre volume est annulé dans le même message. Elle vous propose un bon de voyage en avoir, un crédit sur votre prochain CE type de notification, est là plus d'ordre pour vos droits si vous ne le lisez pas avec une attention absolue. En cas d'annulation, vous avez le droit absolu au choix entre remboursement intégral sous 7 jours en argent réel et retournement vers votre destination dans des conditions comparables à la date de votre choix, conformément à l'article 8 du Règlement CE 261 de 2004. L'ouvre n'est jamais. Si vous cliquez sur le bouton accepter le verre, vous renoncez à votre droit au remboursement en espèces et une fois cet avoir accept. Il est très difficile de revenir en la bonne réaction face à ce type de notification. C'est d'ignorer tous les boutons proposes. De répondre par email à la compagnie en demandant explicitement les remboursements intégral en espèces conformément à l'article 8 du Règlement CE 261 de 2004 et si votre volume est annuel moins de 2 semaines avant la date dans ce même email votre demande d'indemnisation forfaitaire. Ces montants sont précis et fixés par la loi. 250 euros pour les vols de moins de 1500 km. 400 euros pour les vols entre 1500 et 3500 km. Et 600 euros pour les vols de plus de 3500 km entre un aéroport de l'Union européenne et un aéroport à Union européenne. Le quatrième type de message. C'est la notification de changement de période UDCA. Votre compagnie vous informe que le paro assigné à votre volume a change. OUQ, votre siege a est modified. CE type de notification. EST souvent présenté de façon très neutre, mise à jour de votre réservation. Modification de votre siege. Mais derrière cette neutralité apparente peuvent se cacher des changements très significatifs pour vous. Si vous aviez payé pour un siege spécifique, quitte fenator, quitte QR, rangi d'urgence, siege plus spatio, et QCE, siege a, est modifié du fait du changement du péril, vous avez droit au remboursement du surcoût que vous avez payé pour CE. Si le péril de remplacement est de catégorie inférieure et que vous aviez payé pour des options qui n'existent plus sur CE, nouveau appareil. Vous avez droit au remboursement de la différence vérifiée précisément CEQ vous avez payé sur votre billet original et comparez avec CEQ le nouvel appareil vous offre. Toute différence en votre défaveur est remboursable, et cette demande de remboursement doit être formulée par écrit avec les justificatifs de votre paiement original. Le cinquième type de message, c'est la notification d'embarquement avec instruction de vérification de documents. Votre compagnie vous un rappel vous demandant de vérifier la validité de vos documents de voyage pour les nouvelles exigences du système d'entrée et de sortie de l'espace Schengen les établi par le Règlement européen 2017/2226, opérationnel depuis le 10 avril 2026. CE type de notification, est légitime, et important. Le système EES exige que les voyageurs non-européens disposent d'un passeport biométrique en cours de validité, et que leurs données biométriques empreintes digitales et photo faciales soient enregistrées à la frontière. L'application Travel to Europe permet aux voyageurs non-européens de PR, enregistrer ces données jusqu'à 60 heures avant l'arrivée, réduisant significativement leur temps de passage au contrôle. Si vous voyagez avec des proches ressortissants de pays à espace Schengen, Britanniques, Américains, Canadiens, Marocains, Tunisiens, Algériens, cette notification est une opportunité de les faire PR. Enregistre maintenant avant et partir pour l'aéroport
pour eviter des files, datant, pouvant attendre, cinq erreurs, dans les aéroports, les plus frequentes. CET, eat au-delà des 5 types, d messages, yan, element dans chacun des 6, notifications Q, vous devez, regarder avec un, attention particulière, avec QACC, soit d'autres, c'est la décheck l'heure exacte et laquelle vous, avez reçu le message. Parce que ces informations déterminent directement, vos droits et indemnisation, en cas l'article 5 du Règlement, CE 261 d 2004 fixe des délais précis, si vous êtes informé de l'annulation plus de 2 semaines avant la date de départ prévue. Vous avez droit au remboursement intégral ou au recheminement, mais pas à l'indemnisation forfaitaire si vous êtes informé entre 2 semaines et sept jours avant le départ. Vous avez droit à l'indemnisation forfaitaire, sauf si la compagnie vous propose un recheminement, vous permettant de partir au plus tôt 2 heures avant l'heure de départ initialement prévu et d'arriver au plus tard 4 heures et pour l'heure d'arrivée initialement prévu. Et si vous êtes informé moins de 7 jours avant le départ, vous avez droit à l'indemnisation forfaitaire, sauf si la compagnie vous propose un recheminement, vous permettant de partir au plus tôt UNAR avant l'heure de départ initialement prévu et d'arriver au plus tard 2 heures, après l'heure d'arrivée initialement prévu, ces délais sont précis, et l'heure datage de votre notification est, UNPC, conviction Q, vous devez, ni supprimer jamais en SMS, au email de votre compagnie temps Q, votre voyage n'est pas totalement terminé que vous avez obtenu tout ce, et quoi vous avez droit, et voici un point Q, tours pas de voyageurs connaissant, sur les pratiques de certaines compagnies. Pour manipuler ces délais et leur avantage certains opérateurs envoyant des messages vagues dans un premier temps. Votre volume fait l'objet d'une vérification, une modification, est en cours, sur votre réservation, pour créer une ambiguïté sur la date réelle, date notification en procédant ainsi. ILS, tentant de faire croire que la notification formelle d'annulation, AEU le plus tit qu'elle ni la réellement, et, réduisant ainsi vos, droits et indemnisation, la règle, et appliquer, est clair, la date qui compte est la date et laquelle vous avez reçu une notification explicite, claire et sans ambiguïté que, votre volume est annuel. Un message vague de vérification en cours ne constitue pas, une notification d'annulation formelle. Et ni fait pa, créer l'est de la lego. Si une compagnie tente de vous opposer un message antérieur ambigu, pour réduire vos droits contestes, cette interprétation, fermement, et par, écrit voici, maintenant, la procédure exacte à suivre une fois que vous avez identifié le type de notification reçu et value vos. La première chose à faire c'est de répondre par écrit jamais oralement toute communication avec votre compagnie concernant une perturbation doit être écrite par email avec confirmation de lecture ou par message dans votre espace client avec capture du cron. Les engagements arax des agents de compagnie ni valent rien en cas de la deuxième chose à faire c'est décider les textes de l'œil dans votre réponse uni. Réclamation qui mentionne précisément la règlement CE 261 d 2004 et les articles applicables, recueillit, en traitement, radicalement, different d'une plainte générale de client, mécontent, mentionnes, l'article 8 pour les remboursements ou recheminement, l'article 7 pour l'indemnisation forfaitaire, l'article 9 pour l'assistance immédiate, et laquelle vous avez droit des, la première heure de perturbation significative. La troisième chose à faire c'est de fixer un délai de réponse dans votre email. Indiquez que vous attendez une réponse dans les 20 et un jours au-delà vous informerez la compagnie que vous saisirez l'immédiateur du tourisme du voyage, et si la compagnie ne répond pas dans ce délai, ouc, sa réponse est insuffisante, saisissez, effectivement l'immédiateur du tourisme du voyage. Cette instance est accessible gratuitement en ligne. Sa session est simple. Elle est obligatoire avant toute action judiciaire depuis le 7 février 2026. Et elle est efficace dans la tours grande majorité des litiges avec les compagnies aériennes. Rappelez-vous, enfin que la délai de prescription pour réclamer votre indemnisation en France est de 5 ans conformément à l'article 2224 du Code civil. Vous avez du temps, mais agissez des votre retour quand les preuves sont encore fraîches et votre mémoire précise.